المعلومات والاتصالات. أنا أقول هنا بأنني طولت، وأنا دائما بحاول إني ما أطول، بس مع الأسف مع العمر الواحد لما يصير عمره 76 سنة بصير يحكي كثير، فبدكم تسامحوني على تطويل الحديث لأني ختيار مش لأي سبب آخر، وأن أقول أني فخور وسعيد بهذا الوجود الكريم وبهذا اللقاء، والذي آمل أنه بنهايته أن نتخذ بعض القرارات. أنا لا أريد ولا أقبل أي اجتماع أن يعقد دون أن ينتج عنه إجراءات للتنفيذ، فأتمنى أن تكون كل حواراتنا موجهة باتجاه صنع القرار، وشكرا جزيلا لكم. شكرا لسعادة الدكتور طلال أبو-غزالة على كلمته الشاملة، ويتفضل سعادته بتقديم الدروع التكريمية إلى معالي وزيرة الثقافة الدكتور. وبجد أمل في الأردن. شكرا. معالي الدكتور صبري البيحات بجهوده في مجال حق المؤلف والدراسة القيمة التي أعدها حول المساهمة الاقتصادية والصناعات التي تنشأ من خلال حق المؤلف بالمملكة الأردنية الهاشمية. لما كان في الوزارة كان لنا نفس الطاقة ونفس الأمل ونفس الهم. الله يبارك فيك. شكرا. عطوفة الأستاذ محمد العبادي بجهوده الكبيرة من خلال إدارته للمحكمة الوطنية والجهود المتميزة التي يبذلها. خليك معي سيدي. الله يسعدك. كما يتفضل سعادة الدكتور طلال أبو-غزالة بتكريم المشاركين في المؤتمر الدكتور طارق الحمولي عميد كلية الحقوق بالجامعة الأردنية. الأستاذ عاجل السالم من السفارة الأمريكية بعمان. القاضي نهاد الحسبان من محكمة استئناف عمان. زيادة القانون. والآن يتفضل عطوفة الأستاذ محمد العبادي بتقديم درع الشباب وشابات محافظة معان لسعادة الدكتور طلال أبو-غزالة، وذلك تقديرا للمبادرة الكريمة بالتبرع بأجهزة حاسوب للمحافظة، وتقديم كتاب شكر لسعادته من فريق حملة كتابة صديقك. شكرا لك. ومعاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف، فلتتفضل مشكورا.
Thank you, everyone, for inviting me, for hosting this lovely event. I'm honored to have been invited. I know that everyone in this room probably has a fairly decent background in copyright. Do I need to wait for interpretation? Yes, okay, no. Shall I go ahead, or is it okay? Yeah. Okay. As I was saying, I'm pretty sure that everyone in this room has a fairly decent background in copyright, but I'd just like to go back to the basics and outline some of the international treaties that cover copyright. So I'll do my best. I can't really see what's going on behind me, but I will do my best. Okay. There it is. Okay, so I like to call it the grandfather of copyright conventions. It's the Berne Convention, 1886, long time ago. It's WIPO's International Copyright Agreement. It serves as the basis pretty much for everything that we're going to talk about. Now, in the U.S., a requirement for copyright protection is that the work must be fixed in a tangible form. This is not a requirement of the Berne Convention. Fixation is not a requirement for there to be copyright protection, and so not all countries require it. Also, in the U.S., the definition of copyright in the U.S. is that it must be an original work of authorship, meaning that it has to be independently created by the author as opposed to copied. So this sort of an argument against copyright infringement, if someone has been accused of copyright infringement, a lot of times what they'll say is, well, no, I came up with it myself. It might be just like what you created, but because I came up with it myself, I have not infringed on your work. So sometimes that argument works and sometimes it doesn't. But that is the main criteria, is that it's an original work of authorship. Now, in the U.S., the threshold for originality is very, very minimum. So pretty much anything that someone can come up with will be protected by copyright, at least in the U.S. So what is not copyright protectable? Facts are not. Statistics, things like that, those are not copyrightable. And the idea-expression dichotomy, the example I like to give a lot is the reason, the story of Romeo and Juliet, of that, star-crossed lovers, family feuds, that kind of thing, that storyline, that plot line is just an idea. Shakespeare's expression of that story in Romeo and Juliet was unique to Shakespeare. There have been many, many others since then who have expressed that storyline, that plot line, in many different ways. And each of those creators has rights in that particular expression of that idea. So that dichotomy is inherent, and it's important to make that distinction. It's the expression of the idea that is protected by copyright. So the types of works that are protected. These are sort of the obvious ones: books, pamphlets, any kinds of writings, lectures, addresses, sermons. Dramatic, so theater, plays, dramatico-musical. That's the